continues to cause immense suffering across the country. Ms. Nasser's compelling briefing today has left us in no doubt about the scale and urgency of the situation. The recently published IPC figures for Yemen, as outlined by Undersecretary General Fletcher, paint a stark picture of whole communities on the brink of famine, or what is classified as catastrophic levels of food insecurity, as early as September. It is clear that collective action is needed to prevent yet another human tragedy from becoming a legacy of our generation. We repeat our call for the release of all UN and humanitarian personnel detained by the Houthis, which is not only inhumane, but compounds the already dire situation. Likewise, we call for the release of all detained journalists and members of civil society. President, last month we spoke of the remarkable resilience of the Yemeni people and the power of local leadership, welcoming the agreement reached to open a key road connecting Aden and Sana'a, which is already delivering dividends. Today, Slovenia welcomes a report by Undersecretary General Fletcher on the engagement of the United Nations to manage the water supply and restore water access on both sides of the front line. We know that one of the most pressing and sometimes overlooked consequences of war is disruption to water and sanitation services. Slovenia hopes that this agreement can help to restore Yemeni livelihoods and address a host of other interconnected issues, from malnutrition to spread of disease. It is clear that progress is possible. What is required is courage and commitment by all parties, a commitment to peace and to the needs and aspirations of the Yemeni people above all. We repeat our long-standing and urgent call for reinvigorated discussions on a nationwide ceasefire and progress towards an inclusive UN-led peace process. We cannot agree more with Special Envoy's statement that military option is an illusion. Further escalation, further violence serves no one. Thank you. I thank the representative of Slovenia for his statement and would now like to give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord l'envoyé spécial du secrétaire général, Monsieur Osnenberg, et le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Monsieur Tom Fleischer, ainsi que Madame la directrice de Yemen Aid, Madame Soumen Nasser, pour ces présentations éclairantes. Je salue également la présence parmi nous de notre collègue, Monsieur le représentant permanent du Yémen. Monsieur le Président, la France condamne avec la plus grande fermeté la reprise des attaques Houthis contre des navires commerciaux en mer Rouge, dans lesquels plusieurs marins ont été tués et d'autres blessés. Ces attaques constituent une nouvelle entrave inacceptable à la liberté de navigation et une menace pour l'ensemble de la région. Elles doivent cesser sans délai, de même que doivent cesser les attaques constantes des Houthis contre Israël. Ce Conseil doit les condamner d'une seule voix et sans ambiguïté. La France poursuivra son engagement dans le cadre de l'opération défensive de politique de sécurité et de défense de l'Union européenne Aspides, afin de protéger la sûreté maritime et la liberté de navigation en conformité avec le droit international et en lien avec nos partenaires. La France déplore une nouvelle fois les souffrances inacceptables infligées aux populations civiles. Nous sommes préoccupés par les conclusions du dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire sur le Yémen, publié fin juin, qui mentionne le risque de famine. Les Houthis doivent cesser d'entraver l'acheminement de l'aide et permettre aux 17 millions de Yéménites qui souffrent de la faim et ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence d'y accéder. Il est impératif que ce Conseil appelle toutes les parties à assurer la protection des infrastructures et des populations civiles en conformité avec leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Nous devons
continue à exiger la libération sans condition des personnels humanitaires détenus arbitrairement et illégalement. Ces appels doivent être conjugués à des efforts permettant un accès humanitaire immédiat et sécurisé à ceux qui en ont besoin, y compris en rétablissant les canaux d'approvisionnement et en soutenant les initiatives de secours. Monsieur le Président, chacun garde à l'esprit les deux dimensions d'une situation qui n'a que trop duré et dont les effets humanitaires comme sur la stabilité régionale sont dévastateurs. L'une est interne et elle risque d'aboutir à la remise en cause de l'unité du pays. C'est la prise du pouvoir par les Houthis à Sanaa et la façon dont, depuis des années, leur volonté de pouvoir fait obstacle à tous les efforts de réconciliation nationale, alimentant de surcroît les ambitions de groupes à travers le pays, à commencer par Daesh et Al-Qaïda. L'autre est international, avec la façon dont, appuyés par l'Iran, les Houthis ont décidé de se jeter dans la bataille régionale contre leurs voisins, contre Israël, contre les pays dont les navires croisent en mer Rouge, contre les travailleurs humanitaires. Le Conseil doit s'unir pour apporter à tous ceux qui sont engagés dans des efforts de médiation, à commencer par l'ONU, et tous ceux qui sont engagés dans l'appui humanitaire, le soutien qui leur est dû, les circonstances s'y prêtent. L'annonce par le président Trump d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, que la France a salué, doit permettre d'ouvrir un nouveau chapitre au Yémen et dans la région. Il faut rétablir la confiance entre les parties. Les Houthis doivent retourner à la table des négociations. Les puissances régionales doivent faciliter le processus qui se tiendra sous l'égide de l'envoyé spécial et auquel la France réitère son plein soutien, et l'embargo sur les armes doit être rigoureusement observé. Seule une solution politique permettra de mettre fin au conflit. Elle devra être inclusive et permettre la pleine participation des femmes et des jeunes yéménites à la vie publique de leur pays. La France réaffirme enfin son attachement à l'unité et à la stabilité du Yémen, ainsi qu'à la sécurité régionale. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement and would now like to give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And like others, let me also thank Special Envoy Grunberg and USG Fletcher for their substantial briefings, as well as Ms. Nasser for her analysis and concrete recommendations. Mr. President, after several months of calm, the situation remains a threat to maritime security and risk dragging Yemen further into regional conflict. They must cease immediately, and freedom of navigation must be respected in line with international law. We need to see renewed momentum in the peace efforts, critical to improving economic and humanitarian conditions in the country. Unfortunately, the Houthis' unacceptable involvement in broader regional tensions has continued to stall progress towards a roadmap for peace in Yemen. We are also concerned about the reported growing links between the Houthis and non-state actors such as Al-Qaeda. We stress the value of crucial confidence-building measures needed to pave the way for the resumption of an inclusive political process in line with the Special Envoy's efforts, who we continue to fully support. As we've heard today, the recent opening of the road between Aden and Sanaa is a welcome example of such measures, which we hope is only one of many. This opening demonstrates that with political will, progress is possible. Denmark will continue to support all efforts to this end, to de-escalate tensions and improve the security and humanitarian situation for ordinary Yemenis who have suffered too much for too long. Mr. President, as we've heard, the humanitarian situation in Yemen continues to deteriorate. 60% of the population requires humanitarian and protection assistance, a staggering increase of 1.5 million compared to just last year. Amidst this dire situation, Yemen continues to endure crisis upon crisis, marked by its status as one of the most climate-vulnerable countries globally. For the past months, devastating flooding has eroded livelihoods, displaced thousands, destroyed vital infrastructure, and contributed to a renewed countrywide cholera outbreak. This emergency unfolds at a time when hundreds of health facilities have been forced to close due to funding constraints. These humanitarian needs are further compounded by shortages of medical supplies, as well as frequent electricity cuts,
all of which undermine life-saving efforts on the ground. As food insecurity is soaring, malnutrition levels rise, and epidemics spread, we must find new ways to meet the growing needs of the population in all of Yemen. Mr. President, while humanitarian aid can save lives, it is rendered powerless if it cannot reach those in need. Humanitarian organizations, including the UN, must be able to operate in security wherever the people require aid. This is a major issue in Yemen, where the operating environment for humanitarian workers remains extremely challenging. We call on the Houthis to ensure safe, rapid, and unimpeded humanitarian access to ensure assistance can reach all civilians in need. We reiterate our demands for the immediate and unconditional release of all those detained by the Houthis. I thank you. I thank the representative of Denmark for her statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of Pakistan. We thank Special Envoy Grunberg and USG Fletcher for their comprehensive briefings. We also express our appreciation to Ms. Nasser for her remarks on the dire humanitarian situation in Yemen. Pakistan remains deeply concerned over the protracted crisis in Yemen. Years of conflict have inflicted immense suffering on the Yemeni people. Political fragmentation, economic collapse, and environmental degradation have further exacerbated their plight. What began as an internal crisis has since assumed broader regional dimensions with serious implications for international peace and security. As the Special Envoy said, the situation is fragile, volatile, and unpredictable. And we agree with his key point that there is no military solution to this conflict and that negotiations provide the best way forward. The situation requires urgent, collective, and constructive action. The risk of renewed hostilities could jeopardize the ongoing fragile peace efforts and further aggravate the civilian suffering. It is imperative to reinvigorate inclusive political negotiations and implement coordinated measures to address the interconnected political, humanitarian, and socio-economic challenges facing Yemen. In this regard, I would like to highlight 4 points. First, we call on all parties to build upon the December 2023 roadmap, which provides a credible basis for a sustainable political solution. The continued engagement of regional actors, particularly the Kingdom of Saudi Arabia and the Sultanate of Oman, is commendable. It has been instrumental in keeping the hope for the peace process alive. As Mr. Grunberg also noted, time was not on our side. A prolonged political stalemate can affect the gains made. All stakeholders must intensify efforts to break the political impasse and move decisively toward a Yemeni-owned and Yemeni-led political process under the auspices of the United Nations. We also appreciate and support the efforts of the Special Envoy, including his recent engagements, the meeting with the Yemeni Prime Minister, and interactions with members of the civil society and women leaders of political parties. Second, the volatile regional environment risks further destabilizing Yemen and the broader Middle East. We are deeply concerned on the recent escalation and attacks, including on ships and civilian infrastructure. Pakistan underscores the urgent need for de-escalation, dialogue, and diplomacy to preserve regional peace and stability. It goes without saying that durable peace in the Middle East requires an immediate ceasefire in Gaza and urgent, credible steps to realize Palestinian statehood in accordance with international legitimacy. Third, the humanitarian situation in Yemen remains dire. Over 18 million Yemenis, including women and children, require urgent life-saving assistance. The risk of famine continues to haunt, with millions facing acute food insecurity. We urge the international community to respond generously to OCHA's humanitarian appeal, reiterated also today by Mr. Fletcher,
and also noted by Ms. Nasser, to ensure predictable and sustained funding and support the scaling up of humanitarian operations. Fourth, we join other members in strongly condemning the continued arbitrary detention of UN personnel, humanitarian workers, and diplomatic staff by the Houthi authorities. These detentions, some ongoing since 2021, constitute a clear violation of international law and represent a serious impediment to the delivery of humanitarian assistance in the country. We reiterate our call for the immediate and unconditional release of all detained UN, diplomatic, and humanitarian personnel, and for full, safe, and unhindered humanitarian access throughout Yemen. Let me conclude by emphasizing that only a comprehensive approach anchored in inclusive political dialogue and urgent humanitarian action can pave the way for lasting peace and stability in Yemen. The Council must send a unified and unequivocal message. The people of Yemen deserve peace, dignity, and a future free from fear, hunger, and despair. Pakistan remains steadfast in its support for peace, stability, sovereignty, unity, and territorial integrity of Yemen. And in the pursuit of those objectives, we shall support all efforts aimed at achieving a just, inclusive, and durable resolution of this conflict. I'll now resume my function as the President of the Council and would now like to give the floor to the distinguished representative of Yemen. اسمحوا لي في البداية At the outset, أخي العزيز سعادة السفير dear عاصم brother, Your Excellency, أن Ambassador أهنئكم Asim, allow وأهني me to باكستان على congratulate you and to رئاسة congratulate مجلس الأمن Pakistan لهذا on الشهر assuming the presidency of the Security Council وأنا this أعرب month. لكم ولوفدكم I extend to you من and to كل your التوفيق delegation والنجاح. my sincere أشكر wishes سلفكم for المندوب your الدائمة success. I لغيانا also الصديقة thank على your رئاسة predecessor, الموفقة the في الشهر permanent الماضي. representative of Guyana, أتوجه for their بالشكر successful للسيد presidency. هانس I جراندبرغ also thank والسيد Mr. Grunberg توم and فليتشر Mr. على Fletcher إحاطتهما for their briefings. وأشكر الأخت العزيزة I also سمر ناصر thank على our إحاطتها. sister Summer Nasser for her السيد الرئيس، يواجه شعبنا اليمني الصابر مع دخول هذا الصراع عامه 11 تحديات اقتصادية هائلة وأزمة إنسانية من الصعب قياسها استمرت طويلا بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للدفع بمسار السلام العادل والشامل والمستدام والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن لإنهاء هذا الصراع، إلا أن الميليشيات الحوثية مستمرة في تعنتها وإصرارها على إطالة أمد هذا الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين واستمرارها في التصعيد العسكري وتواصل مخططاتها في العودة إلى مربع العنف ودوامة الحرب وإغراق اليمن في أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما نحذر من تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى الميليشيات الحوثية في انتهاك صارخ بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي المقدمة القرار 22/16. أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يقتضي إظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل الميليشيات الحوثية والانخراط بإيجابية وحسن النية مع الجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتخليها عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحها ومصالح داعميها والتخلي عن نهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتحذر الحكومة اليمنية من مغبة استمرار الميليشيات الحوثية زج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة وتحمل هذه الميليشيات وداعميها
كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على أي أعمال متحورة من شأنها إغراق اليمن بمزيد من الأزمات، بما في ذلك عسكرة الممرات المائية الدولية وتهديد الأمن الغذائي وما تبقى من فرص العيش لليمنيين، ومفاقمة الأزمة الإنسانية حيث قادت مغامرات هذه الميليشيات للإضرار بمصالح الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومكتسباته، ولا تزال مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار. أن الميليشيات الحوثية التي تدعي السعي للسلام تمارس يوميا الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا اليمني في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واقتحام ونهب مقراتها وممتلكاتها وسرقة المساعدات الإنسانية وافتعال الأزمات لخدمة أجندتها التخريبية، وتستخدم معاناة اليمنيين إداة للابتزاز السياسي. لقد تحولت المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى ساحات للقمع والإرهاب وممارسة أبشع الانتهاكات بحق أبناء شعبنا اليمن من قتل واختطاف وتعذيب وابتزاز وفرض الجبايات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وتجنيد الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات الموت، بالإضافة إلى زراعة مئات الآلاف من الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة وبصورة عشوائية في مختلف مناطق سيطرتها بهدف الإضرار بالمدنيين الأبرياء لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، وبث الرعب في نفوس الآمنين وارتكاب سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف اليمنيين في حياتهم وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية والقيم الأخلاقية. وآخر هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مديرية السلفية بمحافظة ريبة، حيث قامت بقتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده وإصابة زوجته بعد فرض الحصار على منزله، وشن هجوما مسلح استهدف تدمير المنزل وإحراق المنازل المجاورة في مشهد يعكس وحشية هذه الميليشيات وفي محاولة لكسر إرادة المجتمع اليمني وفرض مشروعها المدمر والمستورد بقوة السلاح والإرهاب. وتأتي هذه الجرائم امتدادا لنمط متكرر من إجرام هذه الميليشيات بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنا للإنسان اليمني ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري لاستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار والعيش الكريم وإرهاب السكان والدفع بهم إلى النزوح. ونؤكد أن هذه الجرائم بحق الشعب اليمني الرافض لمشروعها القمعي والعنصري لن تمر دون محاسبة وعقاب. وندعو هنا المنظمات الدولية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الجرائم والانتهاكات بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج. السيد الرئيس، أن جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا عبر استهداف سفينة الشحن التجارية ماجيك سيز قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر تعكس مجددا خطورة استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني وما يشكله ذلك من تهديد مباشر ومستدام لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخطوط إمداد الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واستخدام اليمن كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم. وفي هذا السياق نؤكد مجددا أن تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية
وممارسة الحكومة اليمنية سلطاتها على كامل الشريط الساحلي وعلى كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء انقلاب هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية وتحقيق أهدافه التوسعية. إنقاذ الناقلة المحملة بحوالي 17,000 طن متري من نترات الأمونيوم الشديد الخطورة ينذر بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية، كما أن غرقها سيشكل خطرا على السفن التي تبحر عبر مسارات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب. وتدعو الحكومة اليمنية الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع أزمة الناقلة ماجكسيس وتفادي كارثة بيئية خطيرة، كما تؤكد على أهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لا سيما في ظل استمرار الهجمات الميليشيات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية. السيد الرئيس، ألفت انتباه هذا المجلس الموقر وألفت انتباه الأمم المتحدة إلى تطور خطير، حيث أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية على السيطرة على الناقلة موتيكا التي أشترتها الأمم المتحدة في إطار تنفيذ خطتها لإنقاذ الناقلة المتهالكة صافر الراسية قبالة ساحل الحديدة لتفادي حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة. وقد سبق وحذرنا في أغسطس من عام 2023 من استيلاء هذه الميليشيات على السفينة نوتيكا البديلة للناقلة صافر، وطالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمتابعة خطوات وتنفيذ مراحل خطة الإنقاذ لضمان عدم استخدام هذه الميليشيات الناقلة البديلة لخدمة مصالحها. يعني استيلاء الميليشيات الحوثية على الناقلة النوتيكا وتحويلها إلى خزان عائم لتهريب وتخزين النفط الإيراني يمثل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للاتفاقات والالتزامات المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة، وتقويضا لجهود هذا المجلس الموقر والأمم المتحدة، ويمثل سابقة خطيرة تهدد أمن وسلامة أصول وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث تقوم هذه الميليشيات باستخدام الناقلتين نوتيكا وصافر رغم التهالك وخطر الغرق أو الانفجار اللتان لا تزالا تحت سيطرة هذه الميليشيات لتخزين شحنات النفط الواردة إلى الموانئ التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. ندعو هذا المجلس الموقر والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم وإجراء التحقيق العاجل واستعادة دور الأمم المتحدة الكامل في الإشراف على السفينة وعدم السماح للميليشيات الحوثية باستخدامها لخدمة مصالحها والالتفاف على قرار تصنيفها والعقوبات المفروضة عليها ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. السيد الرئيس، أن الوضع الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفي صدارة أولوياتهم القصوى. وفي هذا السياق تواصل الحكومة اليمنية جهودها في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والوفاء بالتزاماتها الحتمية والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة وانتظام دفع مرتبات الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية وتحسين صرف العملة الوطني ومكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وتنويعها وضبط وترشيد النفقات بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي واتخاذ عددا من الإجراءات لتجاوز التحديات الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل ظروف الراهنة والصعبة وفي ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية وانعكاساته الكارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتناشد الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة إلى دعم جهودها لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها الحتمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الاقتصادي والاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة. كون هذا الدعم يصب في جهود المجتمع الدولي والإقليمي لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن واستثمار في الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار نثمن عاليا المواقف الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني، والتي مثلت تدخلاتهما الاقتصادية والتنموية والإنسانية عاملا مهما في استمرار وفاء الدولة في التزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. وفي الختام السيد الرئيس، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على الحرص والالتزام بنهج السلام ودعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأس القرار في 2016. ونؤكد مجددا أن نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة اليمنية يتطلب معالجة جذور هذه الأزمة المتمثلة في انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى التوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني، وإدراك نهج هذه الميليشيات المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Yemen for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on this subject. The meeting is adjourned.